వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ ఓషన్. సో, మనం 2013 నుంచి 2025 వరకు యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్‌ని ఎగ్జామ్ మోడ్‌లో సాల్వ్ చేస్తున్నాము. సో, 2018 పేపర్‌ని డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఇది ఆల్రెడీ మనం 50 క్వెషన్స్ డిస్కస్ చేసాము. దెన్ నెక్స్ట్ క్వెషన్స్ నుంచి ఇది కంటిన్యూషన్ వీడియో. సో, నెక్స్ట్ క్వెషన్ చూద్దాం. So, 51st question. See, after the Santhal uprising subsided, what were the measures taken by the colonial government? The territories called Santhal Pragnas were created. It became illegal for the Santhal to transfer land to a non-Santhal. So, try to answer this question. సంతాల్ ప్రాగ్నాస్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో బ్రిటిష్ ల్యాండ్ కూడా ల్యాండ్ టు ద నాన్ సంతాల్ ఇస్ ఇల్లీగల్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్. So here the answer is C. See, next question. Economically, one of the results of British rule in India in the 19th century was the increase in the export of the Indian handicrafts, growth in the number of Indians owned factories, commercialization of Indian agriculture, and rapid increase in the urban population. Try to answer this question. See, బ్రిటిష్ రూల్ తర్వాత బేసికల్లీ మేజర్ రిజల్ట్ ఏంటంటే అమాంగ్ ద ఆప్షన్స్ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎస్పెషల్లీ ద క్యాష్ క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఇండిగో కాటన్ జూట్ ఇవి పెరిగినాయి అనమాట. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి. See, next question. If the president exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of the particular state, then Assembly of the state is automatically dissolved. The legislature of the state shall be exercised by or under the authority of Parliament. Article 19 is suspended in the state. In that state, the president can make laws relating to that state. Try to answer this question. They're talking about Article 356. If president rule is imposed. Try to solve this. So here the option is C. Automatically dissolvement అనేది ఆర్టికల్ 356 ఎమర్జెన్సీ లైక్ సంథింగ్ పెట్టినంత మాత్రం ఆటోమేటికల్లీ డిజాల్వ్‌మెంట్ అనేది ఉండదు. దిస్ ఇస్ రాంగ్. The power of the legislature of the state is yes, state is exercised under the parliament. This is absolutely correct. 19 కూడా this is only during emergency. See, this is also not. Option B is the correct answer. See, next question. They've given some pairs. Putukuli shawls, Tamil Nadu, Sujini embroidery, Maharashtra, Uppada Jamdani sarees. Which of the given pairs are correct? Try to solve this question. We know Uppada sarees, right? This is in Andhra Pradesh. So we can eliminate 3. So wherever you see 3 eliminated. 1. So 1 renditlo undi kabatti first one is correct. So we have to bother about 2. Sujini embroideries in Maharashtra. It's not actually in Maharashtra. This is belongs to Bihar. So option A is the correct answer. See, next question. In which of the following areas can GPS technology be used? Mobile phone operations, banking operations, controlling power grids. Try to answer this. ఎక్కడెక్కడ మనం ఈ జీపీఎస్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయొచ్చు? సి అఫ్ కోర్స్ జీపీఎస్ టెక్నాలజీ అనేది మనం ఖచ్చితంగా అన్నిట్లోనూ యూజ్ చేయొచ్చు. దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ టెక్నాలజీ, రైట్? సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్. 1, 2, 3 is the correct answer. See, next question. The Reserve Bank of India manages and services the Government of India securities, but not any state government securities. Treasury bills are issued by the Government of India, and there are no treasury bills issued by the state government. Treasury bills office are issued at a discount from the par value. Try to answer this question. See, first statement చూడండి. Reserve Bank of India only సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్‌నే చూస్తుంది. బట్ నాట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అంటున్నాడు. రాంగ్. బికాస్ ఇట్ మేనేజెస్ బోత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రాంగ్. సో ఎలిమినేట్ వేరెవర్ యూ సీ 1. Now you left with 3 and 2. 3. 3 is absolutely correct. So see about second statement చూడండి. Treasury bills are issued by the government of India and there is no treasury bills issued by the state government. See, yes, this is correct. This is where concept comes. సో ట్రెజరీ బిల్స్ అనేది ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే ఇష్యూ చేస్తుంది, నాట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ 2 అంటే. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎకానమీ వెరీ క్లియర్లీ.
See the next question. Consider the following statements. The Earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years. When the Earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. When living organisms originated, they modified the early atmospheres of the Earth. Take 5 seconds and try to solve this. See, Earth magnetic field అనేది, yes, this is going to reverse every few hundred years. That is correct. Earth create అయినప్పుడు అక్కడ స్టేట్మెంట్ లో చూడండి, దే ఆర్ సేయింగ్ నో కార్బన్ డయాక్సైడ్, ఓన్లీ 54% ఆఫ్ ఆక్సిజన్, దాట్ టు బి 4,000 మిలియన్ ఇయర్స్ ago. So this is wrong. And when the living organisms originated, yes, they modified. So here the answer is 1 and 3. Option C. The term WannaCry, petty, and eternal blue sometimes mentioned in the news or related to. ఇది మనకి తెలుసు. WannaCry, PETA, right? మనం generally చూస్తాము. If something related to the cyber attacks. This is very general question. See next question. With reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following falls under the conservation agriculture? Avoiding the monoculture practices, adopting minimum tillage, avoiding the cultivation of plantation crops, using crop residue to cover soil surface, adapting spatial and temporal sequencing and crop rotation. See, try to solve this. About the conservation of agriculture in the perspective of Indian agriculture. See, avoiding monoculture anedi, this is basically wrong. So it's not the core definition basically. It's not the core definition of avoiding and minimum tillage. Yes, this is correct. Again, avoiding the plantation crops and is something which is very irrelevant regarding the conservation of agriculture. Yes, crop residue. This is correct. Adapting spatial and temporal. This is also correct. So here the option is 2, 4. What are the correct? 2, 4, 5. So option C is the correct answer. See next question. The term sixth mass extinction or sixth extinction is often mentioned in the news in the context of widespread monocultural practices in agriculture and large scale commercial farming with indiscriminate use of chemicals in many parts of the world that may result in the loss of good native ecosystems. Fears of a possible collision of a meteoroid with Earth in the near future, in the manner it happened 65 million years ago, something mass extinction, large scale cultivation of genetically modified in many parts of the world which may disappear of the good native and mankind's over exploitation, fragmentation, loss, natural habitats, and all. See, try to solve. This is a very big question, but you can solve it very easily. They're talking about sixth mass extinction. Something at present, you can see, ఇక్కడ monoculture, కెమికల్స్, సమ్ అగ్రికల్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ కూడా సంథింగ్ టాకింగ్ అబౌట్ మీటో లైక్ ఫియర్ ఆఫ్ కొలిజన్, ఎర్త్, మీటెరాయిడ్స్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇర్రెలెవెంట్. ఇక్కడ చూడండి జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్. ఓకే చెప్తున్నారు. లెట్స్ సీ. ఇక్కడ చూడండి యూ కెన్ సీ ఎకోసిస్టమ్, natural resources, you see pollution, you see climate change. Whenever you see climate change, this is a broader aspect. Present జరుగుతుంది అదే కదా, right? See, even though the question is very big, see, comparatively మిగిలిన ఆప్షన్స్ అన్నిటితో చూసుకుంటే this is a better option. This is a very broad option. So you have to choose this. Option D is the correct answer. See, next question. With reference to the Indian Regional Navigation Satellite System, consider the following statements. This IRNSS has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbits. IRNSS covers entire India and about 5,500 square kilometers beyond its borders. India will have its own satellite navigation system with full global coverage by middle of 2019. Take 5 seconds, try to solve this. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. దానికంటే ముందు ఇక్కడ క్వెషన్‌లో ఏమంటున్నాడు? దిస్ ఈస్ ఎ రీజనల్ నావిగేషన్ సాటిలైట్ సిస్టమ్ అంటున్నాడు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్‌కి వద్దాం. దిస్ కవర్స్ ఎంటైర్ ఇండియా. ఓకే. ఇక్కడ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఇండియా విల్ హావ్ ఇట్స్ ఓన్ సాటిలైట్ విత్ ఫుల్ గ్లోబల్ కవరేజ్. సీ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియా గురించి, ఇండియాకి సంబంధించిన సాటిలైట్. రీజనల్ సాటిలైట్. నాట్ అబౌట్ గ్లోబల్ వన్, రైట్? సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ ఆప్షన్. సో ఫస్ట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్‌లీ కరెక్ట్ ఇక్కడ. నన్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది. బట్ ఇక్కడ చూద్దాం. ఐఆర్ఎన్ఎస్ కవర్స్ ఎంటైర్ ఇండియా. సీ ఇట్స్ బికాస్
uh, about ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ they have given some 5,500 square kilometers. This is actually wrong. It is about 1,500 kilometers beyond, but not about 5,500 kilometers. This is also factually, this statement is wrong. And first statement చూడండి. Yes, it has three geostationaries and four geosynchronous satellites. This is absolutely correct. Answer is option A. Next, consider the following phenomena. Light is affected by gravity. The universe is constantly expanding. Matter wraps its surroundings space-time. Which of the above is or the predictions of Albert Einstein's general theory of relativity? Try to answer this question. See, Albert Einstein's general theory of relativity prakaram, yes, gravity bends lights, expanding universe, and also mass curves space-time. Yes, all are correct. All are correct options. 1D is the correct answer. With reference to genetically modified mustard, again, this is a very important theme. Genetically modified crops developed in India, consider the following statements. GM mustard has the genes of a soil bacteria that give the plants the property of pest resistance to a wide variety of pests. It has a genes that allow the plant cross pollination and hybridization, has been developed jointly by this IR Punjab Agricultural University. Take 5 seconds and try to solve this. See, GM mustard anedi, they are saying is actually has a genes of soil and give the title pest resistant anna. It's actually not a pest resistant. It is herbicide tolerant actually. So first statement anedi wrong. Second statement చూడండి. It's a hybrid seed production, hybridization. Yes, this is correct. Third statement చూడండి. It is developed by this Punjab and it's not. It is developed by Delhi University. Not IRAI jointly. This is also wrong. Option 2 is the correct answer. Okay. See next question. There have some pairs are given. Belly 2 experiment, blockchain technology, CRISP-Cas9, some artificial intelligence, digital particle physics. Try to solve this. We know this is very famous. Blockchain is cryptocurrency. So మనకి 2 ఖచ్చితంగా తెలుసు. Right? So first option eliminate చేయండి. CRISP-Cas9 is basically related to gene editing కి సంబంధించి, not the physics కి సంబంధించింది కాదు. So 3 is wrong. So wherever you see the third option, eliminate it. So the answer is B. Okay, first one వచ్చేసి it is not artificial intelligence. This Belleto is actually related to the particle physics. ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ కి ఇక్కడ ఇచ్చారు. So this is, so answer is B. See next question. Which of the following statements best describes the carbon fertilization? Increased plant growth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Increased temperature of the earth due to increased concentration of the carbon dioxide in the atmosphere. Increased acidity of oceans as a result of increased concentration of carbon dioxide. Adaptation of all living beings on the earth to climate change brought about the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Carbon fertilization అంటున్నాడు. Try to solve this. కార్బన్ ఫర్టిలైజేషన్ మీన్స్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏదో ఒకటి గ్రో అవ్వడం అనే కదా అర్థం. సో కార్బన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో అక్కడ ఏ ఆప్షన్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ ది కార్బన్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్లాంట్ ఇంక్రీజెస్. సి ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఇంక్రీజ్డ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. See, there's a huge description has been given, and they're asking which is the technology. ఒకసారి చూద్దాం. When alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mirror in a bathroom shows the day's weather and also indicate the level of water in your overhead tank. After you take some groceries from refrigerator for making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it and places an order for the supply of fresh grocery items. When you step out of your house and lock the door, all lights, fans, geysers, and AC machines get switched off automatically. Your way to office, your car warns about your traffic congestion ahead and suggests an alternative route. And if you are late for meeting, it sends a message to your office accordingly. What is it? This is very famous. This is the Internet of Things, basically. Smart home, smart things. It's basically Internet of Things. Okay. See next question.
With reference to the solar power production in India, consider the following statements. India is the third largest in the world in the manufacture of silicon wafers used in photovoltaic units. The solar power tariffs are determined by the Solar Energy Corporation of India. Try to solve this. See, ఇక్కడ ఇండియా ఇస్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు. See, it is not India is the third largest. India because imports silicon wafers mostly and China dominates basically. So first statement also wrong. Second statement go to చూడండి. Solar tariffs were determined by bidding process and regulators. It's not basically by Solar Energy Corporation of India. So both statements are wrong. The answer is D. See next question. The staple commodities of exports by the English East India Company from Bengal in the middle of 8th century. Raw cotton, oilseeds and opium, sugar, salt, zinc, lead, copper, silver, gold, spices and tea, cotton, silk and sulfur and opium. See, ఇండియా నుంచి బేసికల్లీ ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అని. You can guess it by seeing the options. You can eliminate and try to guess. See, మనకి తెలుసు ఆయిల్ సీడ్సే మనమే యాక్చువల్లీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. కాదు. షుగర్, సాల్ట్ కోసమా? దిస్ ఈస్ గూడా గాదు. సో, యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్. కమింగ్ టు హియర్ గోల్డ్, సిల్వర్, స్పైసెస్ వి నో కొంచెం వరకు చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ చూడండి కాటన్ మనకి ఎళ్తదని తెలుసు. అక్కడి నుంచే కదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరిగి మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ అమ్మేవాళ్ళు. సో, కాబట్టి కాటన్, సిల్క్ ఈస్ కంపల్సరీ. ఓపియం ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ స్పైసెస్ కూడా పంపించేవాళ్ళు. బట్ ఇక్కడ ఆస్కింగ్ బెంగాల్ గురించి అంటున్నారు కాబట్టి, ఆ ఏరియాలో బెంగాల్, బీహార్ దోస్ ఏరియాస్ ఓపియం ఎక్కువగా పండించారు. మనం హిస్టరీ చదివితే కూడా యూ కెన్ క్లియర్‌లీ గో విత్ దిస్ ఆప్షన్. బికాస్ ఓపియం ఉండాలి అండ్ ఆల్సో కాటన్, సిల్క్ కూడా ఉండాలి. This is a better option, right? So D is the correct answer. See next question. Which one of the following is very significant aspect of Champaran Satyagraha? Active All India participant of lawyers, students and women in the national movement. Active involvement of Dalit and tribal communities of India in the national movement. Joining with peace and unrest to India's national movement. Drastic decrease in the cultivation of plantation crops and commercial crops. Try to solve this. They're talking about Champaran Satyagraha significant aspect ఏంటి అంటే this is basically related to the peasants. Joining of peasant unrest to the India's national movement is the significant aspect of the Champaran Satyagraha. Again, this is a very basic question from history. See, who among the following were the founders of Hindu Mazdoor Sabha established in 1948? See the options B. Krishna Pillai, EMS, Nam, and KC George, A. Prakash Narayan, Deen Dayal, and CP Ramaswamy. Just try to answer this question. They're talking about Hindu Mazdoor Sabha. So this is basically so- Hind Mazdoor Sabha అంటున్నారు. Something the name is something related to like not like a Krishna Pillai, something Tamil Iyer ఇక్కడ చూడండి Rameshwaram Iyer, right? This is not something related to the Tamil name. So you can eliminate them. And Jaiprakash Narayan, Deen Dayal Upadhyay and M.N. Roy, Ashok Mehta. In between these two options only mostly. So here the answer is D. Ashok Mehta, T.S. Ramanujam, G.G. Mehta. See next question. With reference to the religious practices in India, the Stankavasi sects belongs to Buddhism, Jainism, Vaishnavism, and Shaivism. Try to answer this question. See, Buddhism and Jainism is again a famous UPSC theme anamata. Every alternate year or every year, you can expect a question from Buddhism and Jainism. See, Stankavasi actually belongs to Jainism, not ideal worship కి సంబంధించిందనమాట. So the answer is Jainism. See next question. With reference to the cultural history of India, consider the following statements. White marble was used in making Buland Darwas and Khankan at Fatehpur Sikri. Red sandstone and marbles were used in making Bara Imbara and Rumi Darwaza at Lucknow. Try to answer this. See, first వచ్చేసి బులంద్ దర్వాజా is not రెడ్ స్టోన్స్ యాక్చువల్లీ మెయిన్లీ ఇక్కడ వైట్ స్టోన్స్ అని ఇచ్చారు వైట్ మార్బుల్ అని ఇచ్చారు అండ్ దిస్ ఇస్ రాంగ్
అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్‌లో చూడండి. బయో ఎంబారాస్ అండ్ థీస్ ఆర్ మెయిన్‌లీ బ్రిక్ ప్లస్ ప్లాస్టర్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఎ మార్బుల్. ఇక్కడ మార్బుల్ కాదు. ఇది కూడా రాంగ్. సో, ద ఆన్సర్ ఈస్ డి. See next question. Which one of the following foreign travelers elaborately discussed about diamonds and diamond mines of India? Try to answer this question. Again, more factual question. See here, Jean Baptiste Tavernier is the correct answer. B. See next question. With reference to Indian history, who among the following is the future Buddha at to come to save the world? This is very famous. Maitreyi. The answer is Maitreyi. Which one of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? To maintain a large standing army at others' expense, to keep India safe from Napoleonic danger, to secure a fixed income for the company, and to establish a British paramountcy over Indian states, which is not applied. Try to solve this. So here the answer is to secure a fixed income from the company is not applicable to the subsidiary alliance. So the option is C. సో దిస్ 25 క్వెషన్స్ 50 నుంచి 75 వరకు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ దెమ్. అండ్ అంతకుముందు చెప్పిన వీడియోస్ కూడా ఆల్ క్వెషన్స్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫ్యాక్ట్స్ చదువుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో అండ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్. నెక్స్ట్ 25 క్వెషన్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం.